Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya Sadaasa 9 bara 2015ti. Sadaasti 9 guyyaa yaadannoo Fincila Diddaa Garbummaati. Baga guyyaa yaadannoo kanaa geessan dhaggeeffattoota keenya. Qophiileen keenya haráa Hundeef Oromia Insight kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajootii amma gara oduuttin isin dabarsa. Akka mooltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessaan abasaawaa jiraati. Abaawwan Fincila Diddaa Garbummaa jabaatee akkatti fufuubachiise waamicha qabsoo Diddaa Garbummaa dargaggoota Oromoof dabarse. Abaawwan Fincila Diddaa Garbummaa waggaa 10 barana yaadatamu sababeeffachuun ibsa Sadaasa 8 bara 2015 baaseen haala siyaasaa impaayar Itoophiyaa bososee kufaa jiru kana xumuratti gochuuf dargaggoota Oromoo qabsoo yeroo ammaa finiinaa jiru roga hundaan akka jabeessan hubachiise. Ibsi abaawoo kun akka hubachiisetti kaayyoon Fincila Diddaa Garbummaa yeroo ammaa finiinaa jiru qabsoo Diddaa Garbummaa baroota dheeraaf uummanni Oromoo gaggeessaa ture bifa caalatti qindaawaa fi walta'aa ta'een guutuu Oromiyaa keessatti wal qabatee akka diriiru gochuudha. Yeroo ammaa kanatti sirna bulchiinsa wayyaanee qabeenya uummataa saamuutti jiru kan yaadachiise addi bilisummaa Oromoo mootummichi Oromoo lafarraa buqqisee dachii Oromiyaa gurguruudhaan gochaa sanyii duguugginsaa yookaan genocide saba Oromoo irratti gaggeessaa jira. Addeesse haa ta'uti akka addi bilisummaa Oromoo ibsetti roorroon bifa hundaa kun falmaa bilisummaa bifa garaagaraatiin uummanni Oromoo gaggeessaa jiru daran jabeessa malee duubatti hin deebisu. Guyyaan Fincila Diddaa Garbummaa Sadaasi 9 kun hawaasa Oromoo biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn jiraataniinis kabajamee jira. Gabaasa akka armaan gadiitti qindaa'eera. Ayyaana yaadannoo Fincila Diddaa Garbummaa magaalaa Meelboornitti kabajame kana kan qopheesse konyaa adda bilisummaa Oromoo Viiktooriyaati. Ayyaanni Fincila Diddaa Garbummaa kun faaruu alaabaa Oromoo fi eebba maanguddootiin jalqabame. Ittaan sunis dura ta'an konyaa adda bilisummaa Oromoo Viiktooriyaa obbo Abdataa Hoomaa dubbii dubbatan keessatti Fincilli Diddaa Garbummaa seenaa gootummaa abbootii Oromoo akka haaromsee yaadachiisan. Guyyaan kun uummata Oromoo fi warreen nagaa jaalatan hundatti guyyaa kabajamaa fi ulfaataadha. Kanaaf guyyaan kun nuun ilmaan Oromoo fi akkasumas warra nageenya dhala namaatiif yaadan hundatti guyyaa falmii gara caaluutti dabarsinee jabeessinee gara fuulduraatti adeemnu taasifannee waadaatti gallu malee guyyaa irraa qalbiin keenya cabee duubatti deebinu akka hin taane mirkaneessuun barbaada. Gaafatamaan damee beeksisiif odeessii alaa adda bilisummaa Oromoo Bogaashuu Lammeessaas abaawoon Fincila Diddaa Garbummaa kana kan haaromsee qabsoon abbootii Oromoo wal qabatee galii tokkicha akeekame akka milkeessuuf ta'uu himan. 2005 irraa kaasee haga har'aatti guyyaa tokko Fincilli Diddaa Garbummaa kun dhaabbati dargaggoota Oromoo kaayyoo qabatan sanaan ka'anii wareega guddaa baasanii jiru. Kun dhamataan hanga injifannootti mirga ittiin kaanee fi margannutti injifannoo barbaadnu sanaan amma gonfannutti uummati Oromoo ta'e dargaggoonni Oromoo fincila kana daran ni jabeessu. Hayyuu dureen ittaanaa adda bilisummaa Oromoo bubultuun biyyoo gama isaaniitiinis abaawoon qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuun cinatti mooraa qabsoo Oromoo jabeessuuf hojiitti akka jiru himan. Hojii yeroo dheeraaf gaggeeffameenis haguuggiin duraan ture ifatti ba'uun yeroo ammaa mooraa warra kaabaa kan bittootaa ta'uun saaxilamee jira jedhan. Amaaraas haa ta'u Tigraayis haa ta'u warri kaabaa warra bitaatu warra cunqursaatu warri kibbaa immoo Somaalees haa ta'u Oromoo haa ta'u Affaar haa ta'u Benishaangul haa ta'u Kafichoo haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u cunqurfamaa ture jechuudha gabroomaa ture jechuudha. Kanaaf karaarriin North South jettu kan itti harriifamte walgahii kan maali poolishinii kanaanii jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun miseensonni hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa kibbaa ayyaana Fincila Diddaa Garbummaa kana guyyaa kaleessaa jechuunis Sadaasa 8 bara 2015 magaalaa Adileeditti kabajataniiru. Ayyaana kana irratti akka ibsametti Fincilli Diddaa Garbummaa mirga uummata Oromoo karaa nagaan kabachiisuuf kan gaggeeffamu. Kaayyoon fincila kanaas qabsoo Oromoo karaa hundaan gaggeeffamaa jiru walitti itichuun dargaggoonni Oromoo jabaatanii akka abbaa biyyummaa isaanii falmatan taasisuu ta'uun sirna kana irratti akka ibsame odeessi nu ga'ee addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aa kana ayyaanni Fincila Diddaa Garbummaa biyya keessa biyya ollaa fi dirree qabsootti yaadatamee akka jiru odeessi nu ga'ee ibseera.
Manneen hidhaa adda addaa keessa kan jiran sabboontonni Oromoos walitti dhufuudhaan guyyaa fincila diddaa gabrummaa kana kabajataniiru. Kana malees guyyaa kanaan sababeeffachuun irbuu isaanii haaromfatanii akka jiran odeessinu ga'e addeesseera. Lammiileen Barmaa guyyaa kaleessaa filannoo waliigalaa adeemsisaniiru. Biyya bittaa loltummaan bulaa turte kanatti filannoo waliigalaa adeemsifamuun waggoota 25 asitti kan jalqabaati jedhameera. Hooggantuun paartii mormituu biyyatti aansuuchiin buufata filannootti argamuudhaan sagalee akka kennan battala kanatti odeeffannoo nu ga'e addeesseera. Biyyi Maayimar yookaan maqaa Barmaa jedhamuun beekamtu kanatti filannoo waliigalaa kanaaf lammiileen biyyattii lakkoofsaan miliyoona 30 ga'an sagalee kennuuf akka galmaan beekameera. Adeemsa filannoo wajjin wal qabatee rakkooleen tasgabbii akka hin uumamneef humni poolisii 40,000 ta'u akka ramadamee bobba'e beekameera. Filannicha irratti paartii biyya bulchaa jiru dabalatee paartiiwwan lakkoofsaan 90 ta'an akka hirmaatan hubatameera. Teessoo caffee 664 kaadhimamtoonni 6,000 ol akka dorgoman beekameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nuu tura. Qophii Hundee. Hayyee dhaggeeffattoota keenya amma keessummaa qabna qophii hundee irratti. Qophii hundee keenya irraa kan inni xiyyeeffatu duudhaa yookaan akaakuu fuudhaaf heerumaa kibba Oromiyaa jiru keessa irratti keessummaan keenyi obbo Areeroodha. Anaa dhufu obbo Areeroo. Boorana keessatti aadaan yookaan gosti fuudhaaf heerumaa meeqa jira obbo Areeroo? Aadaan fuudhaa yookiin heerumaa kun Booran keessa gosi 5 yookiin akaakuu 5 qaba. Shanan keessa kadhaa jedhanii kun ka duraati kadhaa yookiin warri isaanii kadhachuu. Warra dhiiraatu kadhataa dhaqee warra mucayyoo. Warra mucaa ka dhiirattuu dhaqee kadhata. Ka lammaffaan awatii jedhanii kun karaa namaatiin awadachuu namitti ergataniitiin ka warri hin kadhanne ka alaalaan kadhaa intalumaa awadachuu. Sadeessoon heeruma jedhanii kun ittanumaatti hayeetiin dhiirum jaalattoo ka dottillee himne dhaqeeru. Kaan ammoo butaa jedhanii butaan kun ka irreen fuudhan. Humnaan fudhatanii galan. Ka humnaan dhaqanii fudhatanii galan. Kaan ammoo ka maayii shanaffaan irbi jedhanii. Irbi kunin nami tokko dubra fuudhee qabee yoo dubarti sunin amma afaan seedatiin jala fagaatteedhaan yoo siinii dhiigaa argattee fajjalaa ka lubbuudhaaf yookiin ka dhooftaate irbi bakki buusu. Obboleettii ishee moo eenyuun? Irbi kun ka bakki buusan obboleettii isii yoo isiin obboleettii qabaatte obboleettiin isii kan fuudhin jiraattee sana bakka buusan. Mee kadhaa kanarraa haa kaan isarraa nuu ibsa. Eenyu dhaqaa jechuun fira kamtu dhaqaa maal qabatanii dhaqanii sa'aatii yookaan yeroo kamitti dhaqanii mee isarraa? Karaa intala laallatan jedhanii warra mucaattu intala laallata. Achi warri siitti himatee ittalteessan daraaraan dhufannaa jedhanii. Unam warra ittalaatti himatanii ittalteessan daraaraan dhufannaa jedha. Lafa jala namatti dhaaman immoo usaniidhuma akka keessummaatti itti deeman. Dhufannaa jedhanii eegii ittal laallatanii ittalti tuni mucaa kiyyaafin taati jedhee warri itta malee amma daraaraan dhufanii warri ittalaan dhaamatan. Warraatti himataniitiin yoo warri hoottadhaan jedheetiin jedhaane yoo warri kadhachiisan daraaraan dhufatanii daraaraa karaa kana dhufuulleen namin dhowwanii yokke kadhachiisanii kadhachiisuu dhabuu dhufuulleen namin dhowwani. Daraaraa kan bunumaa tamboo qabatanii yoo yaattinanii dhaqaniitiin kun amma sirreessi jedhan. Sirreessi kun akka namni dhibiin duraatti dhufee hin kadhanne sirrisu dursuu ta'a. Achiin booda yoo warri ittalaa kadhachiise kadhaan itti fufti. Amma irreessi kunii fi tamboo qabatanii deemuun kuni eenyutu qabatee deema? Abbaa mucaatii fi mucaa waliin qabatee dhaqa. Gurbuma isa fuudhuuf jedhutu intala kadhaa deema abbaa faana? Gaafa deeman immoo dursaniitu warra mucayyootti kan dhaammatan kan beeksisan jira ni dhufna keessummaatu dhufa jedhanii himatu moo usaniidhuma guyyuma fedhan dhaqanii kadhatu? Warra mucayyootti manii dhumnaa jedhanii guyyaa akkasii dhumnaa jedhanii beeksisan warrilleen akka keessummaan itti dhufta akka irra quba qabaatu. Wayita isaan hayyama kennanii fi dhaqu malee yoo hayyama dhorkatan ni hafu? Hin hafanii ammoo daraaraa kana aynuma hayyaman daraaraa duraa kana. Maal qabatanii dhaqu gamma daraaruma ilillii kanadha moo tamboo qofaan isaan qabatanii dhaqan abbaaf ilmi? Bunaaf tamboo. Baay'ee. Egaa maal jedhan wayita dhaqan maal jedhani manatti gaa balbala gahan? Ammoo dhufaniitiin nagaa fuudhanii seenanii warra nagaa fuudhan warri dhiyeessee teessisee
buni qalatanii buni nyaatanii dheebuu baasanii beela dheebuu baasanii duubatti talteessan daraaran dhufannee jedhanii itti himanii daraaraa kennan. Mucayyoon amma fuuldura isaanii jirti ni mul'atti isheenis moo ni dhokatti? Inni dhokatti. Dubartii kadha dhageettennaan achitti hin dhiyaatu yookiin olla keessa yookiin godi wayii ta'etti malee fuula ishee dur hin ta'etti. Haadhumaaf abbaa callataa jechuudha. Yoo harri talteen daraaraa dhufatanii jedhanii ollaalleen dhufee buni hoota bunyaadha talteen daraaraa dhufatee hoota bunyaadha jedhanii ollaas dhufee inni daraaraa buni nyaatee daraaraa ni qoodaniif. Achiin duuba yoo warri kadhachiisee kadha itti fufanii jechuudha. Ayyeegaa warri intalaa maal ilaalaniitu haa jedhu yookaan immoo hin ta'u jedhanii diddu maal ilaalu? Amma warri intalaa yoo daraaraan dhufanii nu talteen sanii kadhachiifne kadhatinaa nutti hin deebiinaa jedhanii. Kuyyoo dhowwachuu barbaadan. Warri ammoo gurbaa ni deebinaa jedhan. Achiin booda warrilleen deebii ammallee deebiilleen gaafata. Yoonni gaafateetiin jedhu warri yoo dhugumaan dhowwachuu ka barbaaddaa ta'e talkeen isaniin kenninu waan kanaaf san dhowwanna isaniin kenninu talteen hin kadhatina jedhaniitiin waan jira hubachiisanii itti himan. Dhuguma ishee walitti himan jechuudha. Dhuguma ishee walitti himan. Ayyee. Yoo iyyuu dhuga sun warri isirraa beekee fudhataate warri itti dheeta. Kallooniin itti dheetu jira kadhataniitiin akkasumas ka'oomaan kenninu wal baasanii jira itti dheetanii jechuudha. Kadheetanii dhuga sun warra fudhachiisanii wal kadhachiisanii illee ni jira. Akkam jechuudha? Jechuun kayooyyuu warri sun dhugumaan dheete dhuga sun warri talaalleen fudhatee dhiifamu walii godhaniitiin taltii kadhatamtu walii eeyyaman. Dura didanii booda immoo yoo jaarsummaan cimtellee tole jedhanii jedhuuf jechuudha. Amma tole yoo jedhanii maal ilaalu gurbaa sana qabeenya ilaalu balbala ilaalu qacceessaa umurii isaa faa ilaalu amala isaa faa ilaalu fudhatama inni hawaasa keessatti qabu faa maal ilaalaniitu kan isaan haa jedhan. Booran keessa agatti qabeenyallee adoon taane warri italaallee kalaallatu armaan duraatti italtii tumbachamoo warri isaanii warri qorata warri isaanii jabeenya isii laafiin nama dhageetti erga qabdi amala akkamii qabatti hin qoratan ollaan qoratan. Warri gurbaa. Warri gurbaa. Akkasuma warri talaalleen qorata. Gurbaadhaan. Ammoo karaa Bosaayyoo deebiin Booran keessatti Booranii balbala lama gargar qaba sabboof goona qaba. Sabboo dubri sabboon fuudha. Goona keessaa fuudha. Goona keessaa fuudha. Akkasumatti goonallee sabbo keessaa fuudha. Ammoo warri kun warrum dhalootumaan dhufeetiin balbala keessa warri isaanii fuudha dhufee namni guddaa balbala haadha fa'aa laallatee fuudha balbala eessuun kiyya ka jedhu namni waan akkasiillee laallata. Yoo abbaan amma sabboo ta'e haati immoo goona yoo taate karaa haadha isaa haga meeqaatti lakkaa'a gurbaan? Haadhoon lakkaa'uun ta'inuu gosuma sunum keessa fakkeenna yooyyuu amma gochi isaa awattuu taateeti mucaan awattuu taate ka karrayyuu keessa fuutaat karrayyuu keessa balbala karrayyuun kunu balbale duwaan qabdu gochi haadha tun karrayyuu mankami ka jedhu suni mankami balbala kami eessum kiyyaa jedhee akkasiin laallatee fuudha. Erga tole walii jedhanii maal walii kennani kennaa faa gaafa cidhaa faa waan walii badhaasan faa sirni isaa akkam ta'agaa amma haaya walii jedhan. Amma eegu walii jedhan kadhadhuu jedhanii yoo kadhadhuu jedhan kadha kan deebi'ee kadhata. Guyyaa wayaa kadhaan tun ka wayaa deessanii dhufanii jira wayaa kun ka haadhaa ka abbaa ka obboleessaa ka obboleettii ka fira fiixaa adaadaa dubri nami garii ka guyyaallee kadhachiisi fiixumi talaatu nam kadhachiisu jira yoo iyyuu dhikkoo namaaf jabaatani ammoo wanni kun fira fiixaa waan geettuuf hin qabdi achiin duuba yoonni kadha fixate bun dhageettii nu dhufachiisanii jedhanii gaafatan achiin duuba bun dhageettii dhufa kanam guyyaa bun dhageettii dhufan kana mucaa fi namni tokkotti bunaaf tamboo wayaa adii addaaratti wayaa bunu guddaa fi tamboo guddoo addaaratti hidhatee bun dhageettii kanaan dhufa. Gurbaasa fuudhutu moo? Gurbaa fuudhu fi gurbaa dhibii waliin dhufa. Ka bun dhageettii waliin geessan. Amma guyyaa kana warri toraa yoo dhufanii saafa galgalam yoo aduutti yoo geetti ka'ee dhufan. Achii ka'ee dhufanii yooyyuu loon galanii loon keessa ol seena warri lachuu ammoo waraana qabatee surree maratee deema. Waraana kan inni qabatu guyyaa amma bun dhageettii surree maratee. Surreen kun amma ruufufa maratan kana doottanii surreen tu adi galgala yara ka'ee ollaa talaa dhufanii achiin duubatti gachuun loonii keessa ol galan yoo ol galaniitiin amma loon galan kan
Akaakuu fuudhaaf heerumaa Oromoo keessattuu ka Booranaa shanan keessaan inni kadhaa maal akka fakkaatu barumsa obbo Areeroo Moo'ee kennaa jiran hin xumuramne. Kutaa lammaffaasa torbee lamaan kana qabannee deebina. Waan nu ciqastaniif horaa bulaa. An Dasoo Duulaati. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. On November 7, 2015, the Oromo community in Melbourne gathered to commemorate the Oromo peaceful struggle against oppression. The day is known as Fincila Diddaa Garbummaa. Two special guests were invited on this event. Ms. Laus Olive, International Policy Coordinator for Refugee Council of Australia. The Refugee Council of Australia delegate traveled to Geneva with CEO Mr. Paul Powell for UNHCR consultation in July 2015. One of the points raised as discussion was about Oromo refugee in Middle East, Horn of Africa countries in Egypt, Cairo. Mr. Ahmed Tow is also one of our guest speakers. Mr. Ahmed is president of Global Somali Association. He worked for years with non-governmental organizations, NGOs, in Somalia. He was also working with the previous Somalian government as a facilitator of peacekeeping activity in the country. Mr. Ahmed has a lot of information what happened and what is happening in Oromo living in Somalia. Here is the two guest speech. 2015, the Refugee Council of Australia delegate traveled to Geneva for UNHCR consultation. One of the points raised as discussion was about Oromo refugees in the Middle East, Horn of African countries, and Egypt, Cairo. We would like to welcome Ms. Louise Olive, the International Policy Coordinator from the Refugee Council of Australia. Saturday night and see so many people out in support of greater human rights and peace and justice in the world. So thank you for the invitation that Marama extended to me. And I'm also happy to speak to you about what the Refugee Council of Australia has been doing in partnership with some Oromo organisations to try to bring some international attention to the issues facing Oromo refugees. And obviously I'm speaking from the Refugee Council perspective, so while I understand the situation of human rights abuses within Ethiopia, apparent from these sorts of videos, I guess I'm talking today about the experiences of the issues that we've taken to Geneva, to the United Nations High Commissioner for Refugees around the treatment of Oromo refugees who have left Ethiopia. So firstly, the Refugee Council of Australia, for those who have never come across us, we're a very small organisation, but we are the national peak body representing organisations that are working with and represent refugee communities in Australia. And while we focus most of our work on the Australian government and Australian policy on refugees and asylum seekers, of course we have many people here who have connections in Australia to people who are suffering terribly in other countries who are seeking protection. And so we see part of our role as bringing the issues that communities have in Australia to the attention of those who are working in other countries to support refugees. How we do that in terms of the international issues, which is what I would like to speak to you tonight about, is by really talking to communities, and for communities in Australia to identify the issues that are of most importance to those friends, the families, the associations that you have in other countries. And I believe we've been talking about
Kenya and Yemen and Egypt and the countries where I know Oromo refugees are living right now. And I think that communities in Australia have a unique position because you have a voice and you can use your voice, and sometimes you can be a voice for others who have more difficulty getting to the right decision makers. So over the last, we've been holding community consultations every year for the last 30 odd years, but in the last few years where I have been working with a number of organisations representing Oromo communities, but particularly OSGA, the Oromia Support Group in Australia, who have identified issues in the countries in the Horn of Africa, North Africa, and also further afield. And I can speak a little briefly about my recent trip to Indonesia, also supporting Oromo refugees or asylum seekers in Indonesia. Some of the issues that communities in Australia have identified that we have taken to the very high-level UNHCR meetings. So when I talk about high-level, it is the head of the Africa operations for UNHCR in Geneva, the head of the Middle East and North Africa. And what we try to do is provide written information and also speak to those issues and ask questions of what is happening to support people to be able to realise, to have safety wherever they are. So some of the issues that have been identified through, as I said, OSGA's networks in these countries have been very valuable in really honing down some of the issues, but particularly around the lack of security in Kenya and in Sudan. In recent years, this security for people who have been refugees for sometimes a long time in those countries is getting worse, and leading people to move further afield. In Yemen, obviously the situation in Yemen has been deteriorating for everyone in Yemen, and for the Oromos that had sought protection in Yemen are caught up in that as well. In Egypt, I'm hearing to hear more and more from the Oromo community in Australia about what you're hearing about what's going on in Egypt, because obviously a lot more people are arriving in Egypt, and how people have been able to find or not find protection there. I'm happy to also answer questions also after because I won't speak too much, because I also recognise that you're the experts in what the situation is in those countries. So really for me, this is an opportunity for me to also hear from you about some issues that you would like the Refugee Council of Australia to take to the international kind of UNHCR meetings that occur each year in about June. As I said, I think that people in this room have got knowledge that others don't have about the situation for Oromo in different parts of the world. So I guess I would encourage you to use your knowledge to try to identify where there are real concerns for people, and also to identify some solutions. And I've been thinking more and more about this with the current situation for refugees worldwide, which is pretty stark picture, really. We now have over 60 million people of concern to UNHCR around the world, at the same time as the UN agency, the UNHCR, budget has been decreasing in terms of the population. So the UNHCR, when I was there in June, were very openly saying, we know we're not doing protection very well, and we can't, because we are not even meeting the basic needs of the people in emergencies, in the crises. So what about the people who have been sitting and waiting for 10 years or 20 years in different countries? So another thing that when I speak to different communities about is about what ideas, what solutions, what energy can people in Australia who, bring to this picture, what can be done to try to increase the opportunities for people to live with dignity wherever they are, in the situation where the international system is failing people. And it's quite openly acknowledging that they're failing people. So it's not
particularly positive picture, and from my perspective, what I hear from communities can be very encouraging in terms of how people are helping each other or trying to help each other. So I hope in a small way the information that we take, the advocacy that we do in Geneva is about keep on talking about what the issues are, and also here is what some communities are saying could help. You know, interpreter issues. We need interpreters that speak Oromo, that understand the Oromo situation. We don't want interpreters who people might be fearful of. That's a solution that is not that hard to implement, but people need to identify those sorts of issues and those sorts of solutions. So the Refugee Council of Australia and other Australian NGOs will be going again to the UNHCR NGO consultations in June next year. The consultations are focusing on young people, so we're very interested to hear from communities and individuals and organisations about what are the particular concerns for young people who are seeking protection, and also what are some things that could be changed. What are the ideas that we have to change the way that people seek protection? And this call for submissions will probably go out in about February next year. And so if you're from an organisation or a group, please think about what you can do to find out from those you are connected to in different countries about what the priority issues are and what are some constructive solutions that you can propose. And we are more than happy to represent those issues at the highest level of UNHCR, and hope that we can make small policy changes but structural changes which are necessary, I think. So thank you. President of Global Somali Association, please welcome him to the stage. I'm very privileged to come today and join our brothers from Oromo background to feel the same, the problem and the issues that they're facing back home and here is the same. I came from Somalia. I was a refugee, and I feel like I'm still a refugee, although I have better resources and better equipped than what I was 15 years ago. I left my country 1998 and moved to refugee as a refugee to Kenya, and quickly moved to Egypt. Lucky, I also, the issue that she's talking about, lack of resources and lack of resources pretty much that the refugees that facing UNHCR are facing to help and assist people around the world is growing, and it's getting bigger all the time. And I remember I used to work UNHCR Cairo 1999-2000. That's when I left. The refugees from Darfur were not recognized as a refugee, and I know that they had a lot of issues like South Sudanese refugees, and the policy is one of the issues that the UNHCR has, because they to get enough evidence and enough to back up as to claim refugee and claim the definition of refugee status. If it's not enough evidence, sometimes it's people die in the middle and without having a voice. Forget about UNHCR. Also the small organizations. The other speaker was saying I represent Global Somali Diaspora organization. I'm a chapter leader. My friend Mohammed is also with me today, representing the same organization. We set up Global Somali Diaspora GSD 2014, May in Turkey, because that's the only place that all the diaspora, Somali diaspora, get together, because
some of the key people who were supposed to come to the meeting had Somali passport, but they can't come other Western countries because Somali passport is not recognized many countries, unfortunately, for many reasons. The human rights issues with the Oromo community is growing, and it's hidden, and it is really affecting the spirit of the Oromo community. And as a Somali, Somali person, I feel the same. I feel the same like Oromo, because we, as Oromo, according to definition for many sociologists and anthropologists, say Somali and Oromo and Afar community belong together, and they live in Eastern Cushitic, and they have the same language called Cushitic language, and they belong to Cushitic group, and they located in the Horn of Africa. It's growing.